Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Gopidana Vallabha Girivardhari Gopidana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Bradadana Ranjana Yasodanandana Bradadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopidana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Bradadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki, Nitai Gaur Premanandi. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamhayam Dadhati Svapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Guru Dinotaranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So welcome to Sunday Feast program. Добро пожаловать на воскресную программу. Yesterday we had Moksha Ekadasi, the day where Lord Krishna spoke Bhagavad Gita. И вчера был Мокшада Экадаши, день, когда Господь Кришна рассказал Бхагавад-гиту, Which is also the first day of the battle of Kurukshetra. который был первым днем начала битвы на Курукшетре. So, what is familiar to us, sometimes we may take it for granted. И что-то знакомое для нас, мы можем относиться к этому как-то слишком легко. We take it as ordinary, we take it as something Мы common, относимся something это как к чему-то обычному, как должному.
Who here is a Sankirtan devotee? Кто здесь является преданным Санкиртаны? Who here is Russian? А кто русский? Who is Ukrainian? А кто украинец? Who is Indian? А кто индус? Who is Israeli? А кто из Израиля? Who is Swiss, Italian, California? You see, that's our problem. It's a problem of too much high range. That's the problem. Too high. Слишком высоко, много высоких. Hare Krishna, Hare Krishna. Better, yes. Thank you, thank you. Спасибо большое. These guys are important, you know. Эти парни очень важны, которые там за столиком сидят. They can make or break your performance. Они могут помочь вам провести лекцию или все сломать. So what is our problem? Our problem is a problem of identity. И наша проблема — это проблема самоотождествления. First chapter Bhagavad Gita, Vishada Yoga. И первая глава Бхагавад-гиты называется Вишада йога. The yoga of Йога чего? confusion, of anxiety. Йога разочарования. Have you ever practiced Vishada Yoga? Вы когда-то практиковали Вишада йогу? Are you familiar with the practice of Vishada Yoga? Знакома вам эта практика Вишада йоги? Very, very familiar, right? Очень знакома. Who am I? What am I doing here? And what's going on? Кто я, что я здесь делаю, что происходит? But that's a good phase. It's a good stage. И это хорошая фаза, это хорошая... Because as long as you think, Stoharsho, everything okay, I got it all figured out, you know? I got money, I got credit cards, I have guns and lawyers and powerful friends. No advancement, no progress. И как только я думаю, что у меня все хорошо, у меня есть деньги, кредитная карточка, оружие, могущественные друзья, то все, нет прогресса. Janma mrityu jara vyadhi dukkha dosha nudarshanam, birth, death, old age and disease. These are real. И рождение, старость, болезнь, смерть — это реально. You may not think it's a struggle, but it's a struggle to take birth. Вы можете думать, что нет проблем родиться, на самом деле родиться — это серьезное дело. You don't remember. Вы просто не помните. But if you're parents, then you do remember. Но если вы родители, то вы помните. So, death, yeah, is a struggle. И смерть — это трудно. And in between, old age, disease, no thank you. We don't want to deal with that. И между этим еще болезни и старость. Нет, мы не хотим But we're not иметь с aware этим of дело. these facts. Но мы не осознаем эти факты. Why? Почему? На иллюзии. We are in illusion. Мы в иллюзии. We have our own issues, you know. У нас есть свои какие-то дела. Will they still have my favorite color shirt at the store? Будет ли рубашка моего любимого цвета в магазине? Or I have to go to mini market because otherwise they run out of my favorite food. Или мне нужно бежать в магазин, иначе у них мои любимые продукты закончатся? No, mini market, you know. Окей, здесь. There. Ага. Yeah. Our competing program today. Это сегодня это у нас мы соперничаем с Воскресным. So far we're losing because we're talking philosophy. И так как мы сегодня в проигрыше, потому что мы философию говорим. But wait till we start telling stories. Но подождите, мы подойдем к историям. I guarantee you more people will show. Я гарантирую, больше людей придет. And then we are cooking. И также мы еще готовим. So the fight will, you know, the tide will turn and the crowds will slowly move over to this side. Что будет этот переломный момент, и толпа начнет двигаться в нашу сторону. I'm very happy to see some old friends. Я очень рад увидеть старых друзей. And some new faces. И новые лица. I was staying at his house in Novosibirsk in 1995 or something, mid-90s. Я вот в его доме в 95-м, где-то в 90-х годах остановился в Новосибирске. Back when we were young and beautiful and stupid. Мы были молоды, красивые и глупы. And I think I stayed in Krishnadas's room. И в комнате Кришнадаса я останавливался, насколько я помню. In your room? Okay. Well, you know. Ну, вам лучше знать. So, it was minus 35 degrees. И там было минус 35. You know what I mean. Вы знаете, что это такое. You're driving the Lada. На Ладе там едете. And it's quite an adventure. И это такое приключенница. Not to go fast, but just to stay on the road. Не just просто to survive. куда-то гнать, а просто на дороге удержаться и выжить.
And in the temple, it was very hot. It was like banya, you know, it was like sauna. А в храме было очень жарко, как баня, как сауна. Ecstatic kirtan. Экстатический киртан. And the radiators were going full steam, and everybody else was going full steam, and the windows were open because otherwise. И радиаторы там на полную, и преданные на полную, и окна открыты, иначе. So we had Sankirtan festival in beginning of January. И у нас был фестиваль Санкиртан в начале января. And one devotee told a story how he was distributing books in Siberia. И один преданный сказал историю, как он распространял книги в Сибири. And he met another person who was also distributing books. И он встретил другого человека, который тоже распространял книги. And he was saying, Prabhu, Prabhu, which chrama? Which temple are you from? И он спросил: Прабху, а вы из какого храма? And the other person was saying, "Mi ne знает Prabhu, and mi ne знает chrama. I don't know all this." Я не знаю, что это значит Прабху и что за храмы, о которых ты говоришь. So he asked him, "What are you doing?" И он спросил: а чем ты занимаешься? And he said, "You know, 2 years ago, I buy this Bhagavad Gita here on this street from a person like you." И он сказал: 2 года назад я купил Бхагавад-гиту также на улице от человека, подобного And I read тебе. it. И я прочитал ее. And it's the best book I've ever read. Это самая лучшая книга, которую когда-либо At the end of the читал. book, Krishna, the Supreme Lord, И в конце книги Кришна, Верховный Господь, he says, if you want to be dear to me, он говорит: если ты хочешь быть дорог you мне, have to give this knowledge to others. ты должен давать это знание другим. What's that verse? Что это за стих? Huh? This in 18th chapter. 18th chapter, that's warm, yeah, that's a Да, good это тепло. It's a good idea. Хорошее, представляешь? Somewhere in the end. Somewhere in the end, we're getting warmer. Да, теплее. But so far, you're not making the Bhakti Shastri diploma. Но So, диплом Бхакти-шастры мы не будем выдавать после этого. so which verse? Что за стих? Now you're saying this is familiar, right? Bhagavad Gita. Yeah, I know Bhagavad Gita. И вы говорите: да-да, что-то знакомое Бхагавад-гита, я где-то слышал. Do you know Bhagavad Gita? Но знаете ли вы Бхагавад-гиту? Huh? 68. That's pretty good. Да, That's pretty неплохо. good. Nacha tasman manusheshu kaschin me priyakritama. You know that one, right? Huh? No? So, kinda, maybe? Может быть. 65? Huh? Yeah? 68? 68, 65, 62, какой? Anybody more? Anybody less? Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Anyway, you can look it up. Ну, можно посмотреть. It's definitely around somewhere there, right? Где-то там. So Krishna says, if you give this knowledge to others, you become dear to me. И Кришна говорит, если ты открываешь это знание You have to другим, check yourself, right? И что ты, когда ты открываешь, если ты будешь открывать это знание другим, ты станешь дорог мне. So he went to the shop and he had 100 copies, Xerox copy. И он пошел и в магазине сделал 100 ксерокопий книги. Have you ever Xerox copied a book? Вы когда-то ксерокопию книги делали? It's a big job. Это большой труд. It's a 1000-page book. Представьте, книга в 1000 страниц. He made 100 copies. А он сделал 1000 копий. That's 100,000 pages. Это 100 тысяч страниц. And he went out on the street and he told people, look, this is the best book I've ever read, and I'd like you to have it, and it cost me this much to copy it, so please give me some money, because I want to make some more. И он говорил, что смотрите, это самая лучшая книга, которую я либо читал, и мне потребовалось вот столько денег, чтобы ее отсерокопировать, поэтому просто заплатите, и я сделаю и раскопирую еще больше. So I have a doubt. У меня сомнения. Is it okay to have doubts? Нормально иметь сомнения? To doubt is the sign of intelligence. Сомнение — признак разума. Do you ever doubt? Вы когда сомневаетесь? No, you're not allowed to have doubts because you're Russian, right? We don't have doubts. Русским нельзя сомневаться. We are convinced. То есть мы убеждены. And we go and we execute. Мы просто делаем и исполняем. Идем и исполняем. Arjuna had a lot of doubts. И у Арджуны было много сомнений. But he was fortunate because he asked Krishna. Но он был удачлив, потому что он задал вопросы Кришне. Told him, what about this? What about that? What about that? Он спросил, как насчет этого, как насчет этого? And Krishna told him,
well, you can do like this and this will happen, you can do like that will happen, or you can do the other thing, but that will happen. But what I want you to do is this. И Кришна объяснил ему, будешь делать это, получишь то, сделаешь это, другое, получишь другое. Но я хочу сделать, чтобы ты сделал это. It's called free will. И это называется свобода воли. Have you heard of free will? Слышали о свободе воли? It's a revolutionary concept. Это революционная концепция. Without free will, there is no question of love. Без свободы воли нет вопроса о любви. Like when you're back home in the Brahmachari ashram, then there is no free will. И когда вы возвратитесь в свой Брахмачари ашрам, там нет свободы воли. Because there's the commando. Потому что там есть комендант. And you have your boss, and your boss has his boss, and he has his boss, and everybody tells everybody what to do. Что у вашего босса есть свой босс, у его также свой босс, и все говорят кому что делать. But when you're in Майяпур, it's whatever you want to do. Но когда вы в Майяпуре, делайте что хотите. Have you noticed? Обратили внимание? Huh? And that can be good news or bad news, depending on how trained you are. И это может быть либо хорошими новостями, либо плохими, в зависимости от того, насколько вы обучены. But I'm digressing. I'm getting off track. Но я немножко сейчас отхожу. Давайте вернемся к теме. So to doubt is the sign of intelligence. Что сомнение — это признак разума. If you have a lot of doubts, you must be very intelligent. Если у вас много сомнений, у вас, значит, сильный So разум. my main doubt. Мое самое главное сомнение — What if all of us become useless? что если мы все станем бесполезными? What if we become too comfortable, too arrogant, too lazy, too fat, too argumentative? Если мы станем слишком... Could you repeat? I sleep on fat. Yeah. Too comfortable, Если мы станем в комфорте зависнем, too fat, слишком толстыми станем, too arrogant, слишком возгордимся, too beautiful, слишком красивыми too станем argumentative. или очень умелыми в спорах. And we lose our sense of mission. We lose our sense of compassion, of caring for others. И мы потеряем это чувство сострадания, чувство заботы о других. You know, most of the spiritual movements, they started out quite revolutionary. И вы знаем, что большинство духовных течений, они начинали как революционные. And at some point in history, they turned into organized religion, and they became quite mundane. И в какой-то момент времени они стали организованными религией и стали мирскими. It became more about selling candles. Это больше всего превратилось в продажу просто свечек. Do you know that churches had wars because of who could sell the candle? Значит, церкви, они сражаются за то, кто будет продавать Churches свечки. split into different groups because of who would supply the candles and make the money from that. И там церковь разделяется на две только из-за того спора, кто будет эти свечки поставлять и кто будет на этом деньги зарабатывать. So, what if the same thing happens to us? Что если то же самое произойдет с нами? And we lose our spirit of mission and our spirit of compassion. И мы потеряем наш дух миссии, дух But then сострадания. I hear stories like this from our friends in Siberia, Но затем я слышу такие истории от наших друзей из Сибири, and I'm convinced и я that убежден, even if all of us lose it, что если даже все мы это все потеряем, somebody in Siberia, somebody in Patagonia, somebody in the Sahel Desert, somebody out there in, Lake Titicaca will get Bhagavad Gita. но у меня надежда, что кто-то там в Сибири, кто-то в Патагонии или в песках Сахары или в озере Титикака, кто-то получит Бхагавад-гиту и And they поймет, will read it. и они ее прочитают. And they will say, hey, this is it. Absolute truth. И они скажут, вот она, абсолютная истина. And they will start the Sankirtan mission again. И они снова начнут миссию Санкиртаны. So don't worry. The mission will go on. Поэтому не бойтесь, миссия будет продолжаться. Paramvijayate Sri Krishna Sankirtan. It's already declared. It's a success. Уже Господь заявил это, что уже есть успех у But этого. we're already here, so why not take part in the mission? А так как мы уже здесь, то почему не принять участие в миссии? And don't worry, you can have your family and your kids and your husband and your wife and your business and whatever else is going on in your life. That's
Perfectly okay. И не нужно бояться, что у вас может быть ваша семья, ваша жена, ваш муж, ваша работа, о чем бы вы там ни думали. But how to make it all work? There's too much to do, too little time, and too many conflicting ideas. Но как заставить все это работать, так как так мало времени и столько противоположных и конфликтующих идей? 10-10. What is 10-10? Знаете, 10-10. Dadami buddhi yogam tam. Yes. Which means? Что это значит? I didn't hear. Yoga of intelligence. Yeah, but what does Dadami buddhi yogam tam mean? He gives the intelligence. Who gives the intelligence? Кто дает разум? Krishna. Yes. Krishna gives you the intelligence. Prabhupada, I just heard it this morning in a lecture when I get up, when I do my exercises, I hear Prabhupada's class. Prabhupada said, just like when you give me massage, I tell you, do like this, do like this, do like this. In a similar way, И Шрила Прабхупада, я сегодня слушал лекцию, когда занимался утром, и там Прабхупада говорит, то же самое, когда вы делаете мне массаж, и я вам говорю, сделай тут, сделай так. In a similar way, if you act with love, Таким же образом, если вы действуете с любовью, then Krishna will tell you, do like this, do like this, do like this. Кришна скажет, делай это и делай это. And that is, Krishna's very merciful. И Кришна очень милостив. Now, in the last paragraph of that purport of 10:10, В последнем параграфе комментарий к этому стиху Srila 10:10 Prabhupada says, you may be in a spiritual movement. Шрила Прабхупада говорит, вы можете находиться в духовном движении. You may even have a spiritual master, У вас может быть даже духовный учитель, but you don't know the goal of life or how to attain it. но вы можете не знать цели жизни и ее достижения. Have you ever felt like that? Чувствовали когда-нибудь таким образом себя? This morning you heard Damodar's class? Сегодня утром слушали No, лекцию? you were here. You were here. Who was giving class? I think there was no class here. I think there Oh, was. okay. So you heard Damodar's class. Слышали класс Дамодары сегодня в храме? So then he was speaking about Tapan Mishra, who had studied so many books and he knew so much logic and philosophy and Shastra, but he still didn't know what was the goal or what was the process. И он говорил о Тапане Мишре, который изучил столько шастр, знал всю философию, но не знал, в чем цель и каков процесс. There's a lot of books in Russian now. На русском сейчас очень много Have книг. you noticed? Обратили внимание? Have you seen how many books are there? Видели, сколько книг есть? A lot of books. Очень много книг. But you know Bhagavad Gita? А знаете ли вы Бхагавад-гиту? Well, then you should know this purport to Так- 10:10. Тогда вы должны знать комментарий к этому стиху 10:10. So Prabhupada says, but if you do everything that you do for Krishna with love as an offering to him, Но Прабхупада говорит, если все, что вы делаете это как подношение Кришне с любовью, he will give you the intelligence by which you can come to him. Он даст вам разум, с помощью которого вы сможете прийти к Нему. That's Krishna's kindness. И это доброта Кришны. Then Krishna says so many beautiful things in the Gita. We're just going through the Gita because sometimes we forget what's too familiar. И Кришна очень много замечательных вещей говорит в Гите. Мы сегодня говорим о Гите, потому что мы часто пренебрегаем тем, что нам уже знакомо. Now Krishna says, Patram pushpam phalam toyam yome bhakta prayachati tadaham bhakti paritam ashnami prayatatmanaha. What does ashnami mean? И что значит в этом стихе «ашнами»? I eat. Yes. Я ем. You were close. Вы близко. So, but how can you eat pushpam? Ну как вот есть пушпам? Can you eat flower? Можете вы есть цветы? Krishna says, I will eat the flower И Кришна говорит, я съем if you give it цветок, to me with love. если вы дадите мне это с любовью. That's pretty cool, right? Это клево, да? Krishna will eat your flower. Кришна съест вас цветок. Just like he ate the banana peel of Vidura's wife. Точно так же, как он ел банановые кожурки, Because которые it давала was ему жена offered with Видуры, love. потому что они предлагали с любовью. So Krishna is not concerned so much about the externals. Кришна не очень обеспокоен внешними вещами. This is not the 16th chapter. И это не 16 глава. This is not the 16th chapel. Это не... Как это? 16 chapel means... The 16th chapel?
This is not the basilicum, you know. This is Это not не like какой-то собор, St. Basil's cathedral. не кафедральный собор. Have you noticed? Обратили внимание? You have? Да? Otherwise, walk around. You see the Иначе- bathroom. You see the scenic. We have a nice scenic pond here outside. You know, we have Это- all the nice things. У нас тут вокруг самые замечательные вещи. Туалет, потом у нас там была выгребная яма прям за... But Krishna is bhavagrahi janardana. Krishna extracts the essence, the bhav. Но Кришна, он Бхава Гархи Джанардана, он берет самую суть. He doesn't care about how perfect your tilak is or how nice your dhoti or your kurta looks. Кришну сильно не волнует, насколько красива ваша тилака, или как красиво ваша дхоти или курта. When the gopis went to see Krishna, they were so excited. They put on their top piece on the bottom, their bottom piece on the top. They only had one eye painted. They forgot many things because they were so anxious to go see Krishna. И когда гопи побежали в великой радости увидеться с Кришной, они забыли, они перепутали, они одели нижнюю одежду наверх, верхнюю на низ, накрасили только одну сторону тела, и они просто побежали, потому что очень сильно хотели увидеть Кришну. Sarva dharmam parityaja. What does it mean? Что это значит, сарвадарам паритяджа? Give up all religions. Оставь все религии. Sounds great, right? Звучит классно, да? People really like that one. Людям очень нравится это. Wow, give up all religions. Оставь все религии. And then, А затем? what's next? Что дальше? Mame kam sharanamrita. Surrender to me. Предайся мне Wholeheartedly. с полным сердцем. So, there's a lot of humor, there's a lot of taste in the Gita if we read the Gita attentively. В Бхагавад-гите очень много вкуса, если мы будем читать Бхагавад-гиту внимательно. So Krishna is very kindly instructing Arjuna and all of us in this science of Bhakti Yoga. И Кришна очень милостиво дал наставление Арджуне и всем нам об этой науке бхакти-йоги. And he spoke the entire science of Bhagavad Gita. И он рассказал эту всю науку Бхагавад-гиты. And then at the end, he said, if it's not clear, I'll speak it again. И в конце он сказал, если тебе не ясно, я готов рассказать еще раз. Now, if you look at it from a historical perspective or from a linguistic perspective or sociological perspective, we get a certain type of idea. И если мы смотрим на это с какой-то лингвистической точки зрения, социологической, то мы можем получить какое-то представление. But oftentimes we're not so much concerned and interested in the historical and the linguistic and the sociological aspects. Но обычно нам исторические, социологические, лингвистические аспекты не очень интересны. What does the Bhagavad Gita mean to you? Что Бхагавад-гита значит лично для вас? Remember the first time you got Bhagavad Gita? Помните первый раз, когда вы получили Бхагавад-гиту? Do you remember? Вы помните? You do? Помните? I hope so. Я надеюсь. Huh? The first time you started opening it. Первый раз, когда вы начали открывать, Maybe not all the lights went on, but at least a candle went on, like, right? может быть, Something. не все там у вас в Something голове was зажглось, может, какая-то свечечка зажглась, ну что-то произошло. I was going to school. I was 15. I was in anxiety. I didn't know who I was. I didn't know where I was going. И я был в то время в школе, мне было 15 лет, но я не понимал, кто я и куда я иду. My friend showed me the Bhagavad Gita. И мой друг показал мне Бхагавад-гиту. It looked very interesting. He looked. It looked very interesting. Она выглядела очень интересно. And I wanted to have it. И я хотел получить ее. He said, no, you can't have it. Он говорит, нет, ты не получишь. It's mine. Она моя. I'll show it to you, but I'm not going to give it to you. Я тебе покажу, но не отдам. I said, I want it. I want Я it. сказал, нет, я ее хочу. So, remember those moments when you first got the Bhagavad Gita. Помните те моменты, когда вы в первый раз получили Бхагавад-гиту? Yesterday was Moksha Ekadashi. Вчера был Макшада Экадаши. There was a few people out there. Did you notice? Там было достаточно много людей, обратили внимание? Just a few. Ну, немного. Huh? Did you go out and distribute a few books? Вы ходили, книги распространяли? It's good fun. Это весело. Huh? I was in front of Goshala. Я был перед Гошалой.
There was 4 students. Это были 4 студента. I showed them Bhagavad Gita, Я им показал Бхагавад-гиту, and they were interested. и они заинтересованы. But they said, we don't have any money. Но они сказали, у нас денег никаких нет. And I said, no problem, you're 4 guys. И я сказал, не проблема, вас 4. Everybody pays 50 rupees, Каждый по 50 рупий скидывается, and we're good. и все хорошо. And they looked at each other and said, okay, Они посмотрели друг на друга и говорят, окей, makes sense. нормально. So everybody wants knowledge, Все хотят знания, but they're not really sure they can afford the price. но они не уверены, могут ли они оплатить всю цену за это. So we're here. We have so-called bought, into the philosophy. И мы находимся здесь, и мы уже как будто бы ступили ногой в философию, But have we paid the price? но заплатили ли мы цену? What is the price? И какова цена? Sincerity. Искренность. Can we afford it? Можем ли мы это себе позволить? That will be seen. That will be tested. И это будет проверено, то есть на это It's a посмотрят. day-to-day, it's a moment-to-moment experience. И это опыт изо дня в день, из мгновения в Раджа мгновение. видья раджагуям павитрамидам уттамам пратьякшавагамам дharмям сусукам картумавьяям. Which verse is that? И что это за стих? Which chapter? Какая глава? 9.2. Yes. 9.2. Правильно, 9.2. So, you get pratyaksha, you get direct perception. Вы получаете пратьякшу, непосредственное восприятие. That's what happens when you practice Krishna И consciousness. это то, что происходит, если вы практикуете сознание It's not Кришны. just theory, Это не просто теория, it's realization. это реализация. And susukam, it is joyfully performed. И с сусуком это очень радостно. Now, I agree philosophy is an acquired taste, Я согласен, что вкус к философии, он приобретаемый. but halava Но халава, is kus, right? This is the real deal. но халава это реальная штука. Without any argument, Без всяких споров. you can see more people are showing up. И больше людей подходит. Especially you mix stories with prasadam, И когда смесь истории с slowly, просадом, people will show up. то постепенно люди заполнят. One time in Nizhny Novgorod, I was there with a few old friends, and we were just talking on the side of the road. Однажды в Нижнем Новгороде с несколькими друзьями мы на обочине дороги беседовали. Ananga Mohan was there, a few others. Ананда Махан и другие. One old lady, she was just watching us for like 10 minutes. И одна пожилая женщина смотрела на нас где-то минут 10. And then she came over, И потом она подошла, and she said, I'm sorry, boys, but I have to ask you, who are you? и она сказала, простите, ребята, хочу спросить вообще, кто вы такие? Because I don't see people talking like that. Только я никогда не видела людей, которые так и разговаривали. You're so joyful, you're so happy, you have such a nice dealing with each other. Вы такие счастливые, у вас такое дружеское общение. I'm curious to know, Поэтому who are you? мне любопытно, кто вы. She very happily took books. И она очень счастливо взяла книги. People want to see realization. И люди хотят увидеть реализацию. They're not interested in numbers or in theories or in philosophical concepts. Они не заинтересованы в цифрах, в каких-то философских концепциях, в теории. They want to know what is in your heart. Они хотят узнать, что в вашем сердце. And how much has this practice transformed you? И насколько эта практика поменяла вас. Our problem of mistaken identity, for those of you who came late, we go back to the beginning. Our problem is because of mistaken identity. И наша проблема состоит в том, что мы неправильно себя отождествляем, и мы возвращаемся в того, с чего мы начали лекцию для тех, кто только пришел. Because we identify with externals, we're in a position of bewilderment and fear. Потому что когда мы отождествляем себя с внешними вещами, то мы оказываемся в положении, когда мы сбиты с толку и испытываем In страх. Ann Arbor, Michigan, I was crossing the street, and there was one lady, she walked, and she saw me with books, and she looked at me like, hey. And I said, hey. And, we just stopped, and we started talking. И в Мичигане я переходил дорогу, и мы на переходе столкнулись с женщиной, она так посмотрела на мои книги и сказала, о, я ответил, ага, и мы разговорились. And she said,
I'm from El Salvador, and I grew up there during the bad times. И она сказала, я из Эль-Сальвадора, я выросла там, когда там были очень тяжелые времена. For those of you who know, they had a lot of problems in that country still. И те, кто вы знает, там в этой стране было очень много проблем в то время. И до сих пор тоже. Right now there is 90,000 gang members in jail. 90,000? Yes, 90,000. Сейчас там 90 тысяч членов банд в тюрьме. No, 70,000, and they each got 90 years sentence. I got it the other way around. Numbers, you know. Их поймали 70 тысяч человек, и всем дали по 90 лет. Я всегда номера All the путаю, guys with чисто the big путаю. tattoos on their backs, you know. И ребята такие все в They built a татуировках. special prison for them. И для них прямо специальную тюрьму построили. But the people are really nice in the country. Ну, люди вообще в стране хорошие. You feel more safe than in some of these, you know, first world so-called civilized countries. И там на самом деле чувствуешь себя более безопасно, чем в так называемых странах первого мира. So anyway, she said, I grew up there. It was very difficult. И она сказала, что я выросла там, и там было очень трудно. But then I read Bhagavad Gita as a teenager. Но, будучи тинейджером, я прочитала Бхагавад-гиту. And it answered all my questions in life. И я ответил на все мои вопросы в жизни. And then I said, so what are you going to do now? И я сказал, ну что теперь будешь делать? She said, now I'm going to walk over the street and sit down with those guys and chant Hare Krishna. Я сказал, я пойду через дорогу, сяду с теми ребятами, буду повторять Харе Кришна. I said, that's a very good idea. Я сказал, да, хорошая идея. You should definitely do that. Нужно точно так и пойти поступить. Because she said, I got 4 kids, and my oldest daughter, she's at the hairdresser getting her hair done. So I have half an hour, 40 minutes. So I'll go and chant, and then I pick up my daughter. И она сказала, у меня 4 детей, и моя сейчас старшая в парикмахерской, поэтому я сейчас полчаса, если я пойду полчаса потрачу на So she took воспевание. books, and I gave her beads. И она взяла книги, взяла четки. And later she came back with her daughter, and she said, she also wants beads. You have to give beads also to her. И она через полчаса подошла ко мне с дочкой и сказала, дочка тоже хочет четки, дайте, пожалуйста, ей. The success of your preaching is that people are coming back to see you again. Удача проповеди заключается в том, что люди возвращаются снова, чтобы с вами увидеться. I'm not so much impressed by numbers. Меня не поражают просто какие-то цифры. Yeah, we do this many thousands of plates and this many thousands of books. I want to know how many people are coming back Что да, to meet you. мы распространили столько-то книг, столько-то тарелок просада, но вопрос в том, меня волнует, сколько людей пришли, вернулись, чтобы встретиться с вами лично. Sometimes we confuse efficiency with effectiveness. Иногда мы путаем эффективность. You can test your translator with, you know, with numbers Вы and можете- with words that are very similar, but they're actually speaking about something completely different. И вы можете проверить, насколько у вас компетентный переводчик с цифрами и с терминами, которые похожи очень, у них похожее Managers значение. are concerned with efficiency. И менеджеры, они обеспокоены эффективностью. They want to make everything well organized. Им важно, чтобы все было организовано хорошо. Okay, I'll tell you a little story Yes, about sir. efficiency. Я скажу маленькую историю об эффективности. There's a guy who drives on the side of the road. He sees 2 guys. One is making a hole, and the other guy is filling the hole up again. И человек едет по дороге, он видит, что у дороги стоят 2 человека, один роет яму, а другой в нее сразу же забрасывает пескок. So he stops his car and goes and asks them, what are you guys doing, you know? И он останавливает машину, выходит, спрашивает, ребят, что вообще делаете? And one of them says, you know, normally we're 3 guys. Там обычно 3 человека. One makes the hole, the other plants the tree, and the next one he closes it up again. But the guy with the tree, he's not here today. But we have to continue doing our job. Because this is the ideology, okay? So don't ask. We're just doing our job. И он сказал, нас обычно 3, первый выкапывает, второй садит дерево, третий закапывает, но вот этот средний сегодня не пришел, но мы просто продолжаем, поэтому ты не спрашивай, такова наша идеология, мы просто исполняем нашу работу. Have you ever felt like that? Чувствовали иногда себя таким образом? Have you ever felt like that? Чувствовали себя таким That you were образом? digging a hole and somebody else is closing it. Вы просто роете яму, а кто-то ее закапывает. And nobody's allowed to ask И the question. никому не разрешается задать вопрос.
Effectiveness is, what is the impact? What is the actual goal? Эффективность состоит в том, что каково влияние, то есть какова реальная цель. Are we allowed to ask questions? Разрешено ли нам задавать вопросы? Bhagavad Gita is questions and answers. А Бхагавад-гита — это только вопросы и ответы. Krishna is very happy that Arjuna is asking questions. И Кришна очень счастлив, что Арджуна задает вопросы. In fact, one time Prabhupada, he asked for questions. И однажды Прабхупада спросил, есть ли вопросы. And it was silent. И была тишина. And he said, so, you have not heard? И Прабхупада сказал, вы что-то не услышали, может быть? You have not heard? Вы не слышали? Because if you actually listen, you're supposed to have questions. Потому что если вы реально слушали, то должны быть вопросы. That means we do what's called mananam. You actually meditate and you try to understand and try to apply what you have heard. And then naturally, questions will come up. What about this? What about that? What about this? И это показывает то, что вы сделали то, что нужно сделать мананом, вы задумались об этом, о том, что было сказано, и как это применить, и тогда, естественно, появляются вопросы, а как это сделать и как то. In the same city, Ann Arbor, there's a big art fair. There's a few 100,000 people who come. It's probably the biggest art show in the country. И в том же самом городе там проходит одна из самых больших выставок искусства, наверное, одна из самых больших в Америке. But I don't like people who go to look at stuff and who go to, buy stuff. I like the people who make the things. So I talk to those people. То есть мне не нравятся эти люди, которые ходят там, разглядывают или покупают что-то. Мне нравятся теми, кто что-то сам делает. Я с ними общаюсь. So I just went artist to artist and I said, thank you very much for being here and for giving your life to your art. Because you have to be crazy, you have to be mad to be an artist. Did you know that? И я подходил к каждому из этих артистов, и художников, да, и говорил: спасибо большое, что вы с нами, спасибо, что вы посвятили себя искусству, потому что, чтобы быть посвятить себя искусству, нужно быть сумасшедшим. Они готовы жить и умереть ради своего искусства. И я давал им книги. I said, as appreciation for you, we brought you these nice books. И как выражение того, что мы ценим вам, мы принесли вам эти книги. So one lady, she almost fell over when I gave her Bhagavad Gita and Science of Self-Realization. И одна женщина чуть не упала, когда я дал ей Бхагавад-гиту и науку самосознания. She said, I'm from Lithuania. Она сказала: я из Литвы. And when I was a young girl, I had many existential questions. Я когда была юной девушкой, у меня было очень много экзистенциальных вопросов. But then I got Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita answered all my questions. Но потом я получила Бхагавад-гиту, и она ответила на все мои вопросы. But then, when I was 16, my parents decided to migrate to America. Но потом, когда мне было 16, мои родители решили мигрировать в Америку. So I had to leave behind my art, my friends, my books, my whole life, everything, and just start new with nothing. И я оставила все, свое искусство, своих друзей, своих родителей, все. That's a strange sound now. Странный звук немножко. And now, 35 years later, I'm an accomplished artist. И 35 лет после этого я успешный художник. And the same book that has impacted my life then is coming back. И So I'm feeling like I'm gone full circle. И та же самая книга, которая помогла мне тогда, пришла ко мне теперь, я чувствую, что завершился этот круг. So, Bhagavad Gita is exceptional. It's Bhagavad Gita is extraordinary. It's out of this world. И Бхагавад-гита, она исключительно, да, она не из этого мира. Do you know that Prabhupada wrote the Bhagavad Gita and then the manuscript got stolen? И вы знаете, Прабхупада написал Бхагавад-гиту, и потом рукопись украли. And he wrote it again. И он написал снова. It's not like he had a backup copy, Не то, что у него запасная копия осталась. He had to write the whole book again. Переписал заново всю книгу. You know how it got published? Вы знаете, как ее опубликовали? Who knows the story how the first Gita got published? Gargamuni. Gargamuni.
They're brothers. They look alike. Они You're братья. close. Они очень похоже выглядят, и вы это близко назвали. So anyway, they had this Hare Krishna album, this Hare Krishna record, and somebody ordered it. У них было они продавали этот альбом Харе Кришна, и кто-то заказал этот альбом. Was it Brahmananda or was it Gargamuni? Это Брамананда или Гаргамуни? You sure? Ты уверен? 100%. Okay. Yeah. Good. He was watching the Yeah. memories. Thank you. Спасибо. That's why you need, brahmachari power. You Поэтому need нужна сила брамачари good memory. с хорошей памятью. So anyway, one person from a publishing house ordered this record, and Prabhupada said to Brahmananda Prabhu, you should go personally. Don't send it in the mail. Just go personally and deliver the record. And tell them, by the way, we also have a manuscript of Bhagavad Gita that we like to get published. И случилось так, что кто-то из издательского дома заказал одну копию этой пластинки. Прабхупада сказал Брамананде: возьми это и лично сходи, не шли по почте, отдай им эту пластинку и скажи, вообще-то у нас еще есть манускрипт Бхагавад-гиты, может, вы хотите его опубликовать? So when he got to the publishing house, he realized that the person who had ordered the record was just some clerk, in the mailroom, just some simple guy who was doing simple job. И когда он пришел в этот издательский дом, то он понял, что человек, который заказал пластинку, был обычным клерком, просто простой человек, простой работой занимается. But then as he was giving him the record, there was other people who came in the room and they were talking amongst themselves, and he just addressed them and told them that, because they were speaking about publishing, and he said, my spiritual master has written a Bhagavad Gita that can be published. And the guy said, we just produced a series on religious books, but we don't have a Bhagavad Gita. Bring it. We don't even want to see it. We're just going to print it. So just bring it. И он стоял в комнате, разговаривал с этим человеком, зашла группа людей, они разговаривали об издательстве, он сказал, у меня есть духовный учитель, и он написал Бхагавад-гиту, может, вы хотите опубликовать? Они такие, опа, мы как раз издаем серию духовных книг, и нам как раз Бхагавад-гиты не хватает, мы даже смотреть не хотим, приносите, мы напечатаем. So the spiritual master, he's Trikalagya. He knows past, present, and future. Why? Dadami buddhi yogam tam. Krishna gives him the intelligence. И духовный учитель, он трикалагья, он знает прошлое, настоящее и будущее. И почему? Потому что Кришна дает ему разум. So Macmillan published the Gita, but condensed. It was very much condensed, like only about half of the purports. И Макмиллан они опубликовали Бхагавад-гиту, но укороченную версию, где-то половину комментариев. Then Prabhupada went to Moscow with Shyama Sundar in 71. И Прабхупада поехал в Москву с Шьямасундаром в 71 году. And Malati put the Bhagavad Gita in Shyama Sundar's suitcase. И Малати положила Бхагавад-гиту в чемодан Шьямасундара. You know that story, right? Знаете эту историю? And the rest is history. А все остальное это уже история. And now you're all here. И теперь вы все здесь. Huh? And in the early 90s, Kamalamala, they made big advertisement in Moscow about Bhagavad Gita. А в начале 90-х Камала Мала сделала огромное объявление о Бхагавад-гите в Москве. I talked to Sanat Kumar yesterday. Я с Санат Кумаром разговаривал вчера. He's in Belgium, driving a truck. Он в Бельгии водит грузовики. One of the original. So he said that in the early 90s, for 4 or 5 years, the only advertisement in Moscow was from BBT. There was no other advertisement. It was only on the buses, on the houses, in the metro. It was only BBT. It was only Bhagavad Gita. Wherever people looked, there was Bhagavad Gita. И он рассказывал, что в начале 90-х вся реклама по Москве в метро, на автобусах, на остановках была только рекламой BBT. То есть везде было, куда люди не ходили, там везде была Бхагавад-гита. Where did they get the money from? А откуда деньги пришли? Don't ask. Не спрашивайте. And I'm not going to tell you. И я не скажу. You could put up a book table, and you had to have a security guard who would say, okay, everybody, line up here.
you know? Hararata, she said. Okay, everybody only get 2 books. Everybody have money in their hand and behave. If you're not behaving, I'm not giving any books. You can go home. И продажа If была you know так, Hararata, you know what I'm talking about. что вставал столик, рядом с ним охранник говорим, выстраиваемся в очередь, достаем денежки, максимум 2 Бхагавадгиты в руки и ведите себя хорошо. Если ведете себя плохо, Бхагавадгиту не получаете. So, Brahmananda Puri, Russian Brahmananda. И Брахмананда Пури, русский Брахмананда. The one who got a printing press and broke the house, put the printing press in his basement, built up the wall, put the light again in the street. Который пронес свой дом, этот печатный станок, то есть разломали стену, разломали пол, все в подвал положили, потом все заделали. He was printing small quantities and driving with his Lada all over former Soviet Union, distributing these books to different groups of devotees. И он печатал небольшие партии и на своей ладе ездил по всему Советскому Союзу, распространяя эти книги разным преданным. Few times he got stopped and checked, and he had to run away and just leave the car and the books and just disappear. Несколько раз его останавливали, и он вынужден был убегать, просто оставить и книгу, и машину. So we were in Moscow in 40-year anniversary, that's 2011. И мы были в Москве на 40-ю годовщину, это 2011. And we were sitting at the back of the tent, and there was thousands of devotees. И мы сидели там с краю этого огромного пандала, и там были 1000 преданных. And we were like the grumpy old men talking to each other. И знаете, такие как сварливые старики друг с другом разговаривали. You know what grumpy old men are? Знаете, сварливый старик, что это такое? You do? Вы знаете, да? Okay. So, and he was saying, we should just go and print a few more million books, you know, and just go and make a revolution. Нет, нам нужно просто еще 1 миллион книг напечатать и просто провести революцию. In the beginning, Swedish BBT sent 250,000 books. В начале шведская BBT послала 250 тысяч книг. And you know all the videos, you know, with the demonstrations, till they could finally get the books. И вы видели демонстрации, чтобы они смогли получить эти книги назад. After Brahmananda, he printed 15 million books. А после этого Брахмананда напечатал 15 миллионов книг. Don't ask how. И не спрашивайте как. I'm not going to tell you. Я вам не скажу. But he did it. Но он сделал. And the rest is history. А все остальное это уже история. So, the knowledge of the Bhagavad Gita is phenomenal. Знание Бхагавад-гиты, оно феноменально. And it is life-changing. И оно меняет жизни. Yet somehow we're too familiar. Ну, только иначе мы очень как бы обусловились. We take it for granted. Мы принимаем это как должное. Like our eyelids, we're so familiar with them, but we don't notice that they exist. Как, например, наши веки. Мы настолько к ним привыкли, что мы не обращаем на них внимания. Maybe if you put eyelashes, then you notice that they exist. Или только если вы красите. Or you have something that's bothering you, but normally you don't notice that you have eyelids. То есть, если вы когда красите ресницы, или, может быть, что-то в глаз попало, только да, обращать внимание, что у вас есть веки. So that's why it's so important that we go out and we face the public and we deal with people who are not taking it for granted and who are like, wow, what's that? And you go like, yeah, it's Bhagavad Gita, you know. И поэтому очень важно выходить туда и встречаться с людьми, которые не относятся к этому легко и которые не принимают это как должное. Они скажут, о, это Бхагавад-гита. И мы скажем, ну да, Бхагавад-гита. And then you go like, why is this person so much more enthusiastic and so much more excited and so much more blissful than I am? И тогда мы задаемся вопросом, как это этот человек настолько вдохновлен, настолько более счастлив, нежели я. I got up before 3 o'clock. Я проснулся до 3. I chanted already 32 rounds. Уже 32 круга прочитал. I've been a good girl, I've been a good boy. Был бы хорошей девочкой, хорошим мальчиком. Why is this person more blissful than me? А почему этот человек, он более счастлив, чем я? Why? И почему? Because they're not taking it for granted. Потому что они не принимают это как должное. They're still excited about Krishna consciousness. Они вдохновлены сознанием Кришны. So don't lose your excitement Поэтому for не Krishna consciousness. потеряйте свой интерес к сознанию Кришны.
Kaviraj Goswami Pad, he says, Chatmakar, if you examine the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, you want to use your faculty to analyze, then analyze Chaitanya Mahaprabhu's mercy. And you will find it to be strikingly wonderful. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что для того, чтобы понять и осознать величие милости Госачитания, используйте весь свой разум, и вы поймете, насколько удивительна эта милость. One time a man asked Prabhupada, Однажды человек спросил Прабхупаду, why are you selling this Bhagavad Gita? почему вы продаете эти Бхагавад-гиты? Krishna spoke it for free. Кришна же за бесплатно это рассказал. Right? Бесплатно. You like that? Бесплатно. Да, бесплатно. Huh? Free gift. Нравится? Бесплатный подарок. So why you ask for money? Почему вы деньги просите? It should be free. Должно быть бесплатно. Prabhupada said, yes, he spoke it. Where did he speak it? И Прабхупада сказал, да, все правильно, он это рассказал. Но где The он man это said, рассказал? Kurukshetra. И человек сказал, на Курукшетре. Prabhupada said, Kurukshetra, Delhi, 50 rupee transport charge. И Прабхупада сказал, из Курукшетры и Дели это транспорт стоит 50 рупий. The man said, okay. И Прабхупада сказал, хорошо. I'll pay for transport. I don't pay for the book, but I'll pay for transport. Я плачу за доставку, не плачу за книгу, плачу за доставку. So, never lose your humor and never lose your appetite. То есть никогда не теряйте свое чувство юмора и свой аппетит. Otherwise, you're not going to be here for very long. Иначе долго вы не продержитесь. So, there's a lot of stories I can tell you. Есть много историй, которые я могу рассказать. But the whole point in this is that I would like you actually to go out and do Harinam and do Bhakti Sibhushan and especially care for people who are coming again. And you train them in what makes Krishna consciousness exciting. И я хочу, чтобы вы вышли и пошли на Харинаму или начали распределять книги, но особенно вы заботитесь о людях, которые приходят снова, потому что делает сознание Кришны как бы интересным. And you show them how to practice. И вы покажете им, как практиковать. One time the devotees went to Nikolaev. Однажды преданные поехали в Николаев. And they shipped books and they had books in one place and they were looking for a place where to put them. И у них были книги, они их оставили в одном месте, но они искали место, куда их привезти. So the lady who was hotel owner, she said, no rooms. No, you can't stay here. И владелица отеля, она сказала, у нас нет места, вы не можете здесь остановиться. And they were a little confused why she was so unfriendly. И они не поняли, почему она была так недоброжелательна. They left the books there and they went and they stayed somewhere else. И они оставили книги и остановились где-то в другом месте. Then the next day they came back to pick up the books. И на следующий день они пришли забрать книги. And the lady said, you have to stay here. You have to stay here. И женщина сказала, все, оставайтесь у меня, вы должны остаться у меня. They said, yesterday no room, today you have to stay here. It's a little strange. И они спросили, странно, вчера у вас нет места, а сегодня вы хотите, чтобы мы остались здесь, то есть что такое? And she said, last night I had a dream. Я сказал, в прошлой ночи у меня был сон. And this lion, he was roaring. И огромный лев, он рычал. He said, why you didn't give room? Why you didn't give space for my devotees? Почему ты не дала места, не дала, где могут жить мои преданные? And he roared and he said, I will kill you. И он рычал, и он сказал, я убью тебя. I don't know if they stayed there or they went to some other place. Я не знаю, остановились ли они там или куда в другое место поехали. Now, if we want to experience the excitement of Krishna consciousness, we have to step outside of our comfort zone. И потом, если мы хотим почувствовать как воодушевление сознания Кришны, мы должны делать шаг за пределы своей зоны комфорта. What does it mean to surrender to Krishna? Что это значит предаться Кришне? Is it a philosophical concept? Это философский концепт? Or is it something very practical? Или это что-то очень практическое? Now, in times of difficulty, it's easier because you don't have any choice. Во времена сложности это легче, потому что у вас нет другого выбора. Because without Krishna's intervention, without Krishna's help, without Krishna's presence, it's not doable.
It's just impossible. Потому что без вмешательства Кришны, без его присутствия, без его помощи, это просто невозможно. I was just talking to a friend who was preaching in China, and he said, "The time has never been as good as now. People lost everything, everything. They lost business, they lost friends, they lost family, they lost everything. They're losing their minds. They say, give me, you have something for me, give me." Я разговаривал с другом только по телефону, и он проповедует в Китае. Он говорит, No, not telephone. He's here. Я разговаривал с другом, да, и он проповедует в Китае. Он сказал, никогда не было времени такого хорошего, как сейчас. Люди потеряли все, бизнес, семью, работу, деньги. И они говорят, у тебя что-то есть, дай мне это. So now is the best time ever. То есть сейчас самое лучшее время. Are we realizing it? Мы понимаем ли мы это? Or are we just living in our own little bubble, in our own little world? Или мы просто живем в своем маленьком пузырьке, в своем маленьком мире? So, Krishna consciousness is the positive alternative. И сознание Кришны — это позитивная альтернатива. But we have to come to the level of Krishna consciousness. Но мы должны подняться на этот уровень сознания Кришны. And that's not an external affair. А это не какая-то внешняя деятельность. It's not about memorization. Это не какое-то запоминание. It's about realization Это реализация and transformation. и трансформация. That people will look at you Люди посмотрят на вас and they go, wow. и скажут, вау. Teach me, I want to become like you. Учи меня, хочу стать таким, как ты. Now they may say it in different ways, Они могут и как-то по-другому сказать, but basically that's what they want to say. но это то, что они захотят сказать. So Prabhupada wrote the Gita again, И Прабхупада снова написал Гиту. and then got published by Macmillan, И они ее опубликовали в Макмиллане. and the devotees were reading it, И преданные читали ее. and very few books got distributed. И очень мало книг было Because mostly they распространено. were doing Harinam and giving magazines. Потому что в основном они проводили харинамы и раздавали журналы. Till the Krishna book came out. Пока не вышла книга о Кришне. Have you seen those big silver Krishna books? Видите ли, большие такие серебряные книги о And they Кришне. sold them for $7 or $8, which was like an incredible amount of money back then. Продавали тогда за 7 или 8 долларов, а это была огромная сумма в то время. That was when the gallon, you know, a gallon is 3.6 liters. The gallon was 25 cents. И в то The время, gallon of gas was 25 cents. галлон бензина, это 3,5 литра, стоил 25 центов. So they were selling Back to Godhead magazines for 20 or 25 cents. То есть они журнал «Назад Богу» продавали за 25 центов. But some devotees started taking these books and showing them to people. Но некоторые преданные начали брать эти книги и показывать людям. And people said, yeah, I want it. И люди говорили, да, я хочу. You're like, what? И вы такие, что? You want this big book? Вы хотите эту большую книгу? Yeah, I want it. Да, хочу. Well, it's $7. Это же 7 долларов. Yeah, it's okay. You Да, know? нормально. I can give you 20 for 3. You got 3? I'll take 3. Давайте я 20-ку, за 20-ку вы мне 3 дадите, я сразу 3 возьму. So don't allow your mind and your current situational challenges to separate you from your mission. И не давайте вашему уму и каким-то вашим теперешним трудностям отделить вас от миссии. Krishna somehow put us here in Mayapur Кришна так или иначе поместил нас всех в Майяпур. for a reason. Есть какая-то причина для этого. So let's use this opportunity Давайте воспользуемся этой возможностью and make plans how to expand the mission. и будем планировать, как расширить миссию. I talked to Shyam Prabhu in Moscow, and they're trying to put all the courses and everything online to have a online education. Я разговаривал с Шьямом Прабху, они планируют, как организовать это обучение онлайн, все эти разные курсы. Because it's a big country. Потому что это очень большая страна. And there's a lot of people who want Krishna consciousness, but they may not be near a temple. Есть много людей, которые хотят сознания Кришны, но они, может, не живут с храмом рядом. Did you know that there's 2,000 devotees in Argentina? Вы знаете, что в Аргентине 2000 преданных. Do you know where Argentina is? А знаете, где Аргентина? It's down there, Это там внизу, you know? Very much down there. очень сильно там Like внизу. Patagonia, you know? Там вот there. Патагония.
2,000 devotees. 2000 преданных. There's 20 who live in the temple. А в храме живут 20. But there's 2,000 in the country. Но 2000 во всей стране. How are they going to get trained in the practice and in the science of Krishna consciousness? Как они получат обучение в практике и в науке сознания Кришны? That's where all of you come in. И это то, когда приходит ваш черед. You like adventure? Вам You нравится like excitement? приключение? Argentina. Аргентина. We have a plane leaving. Just in. Yeah, maybe you can make the feast, but after that you should be ready for takeoff. У нас есть самолет, вот вы как раз просада, наверное, успеете поесть, и потом сразу на самолет. Prabhupada was on a train from north through Delhi, and he was in his coupe with 8 or 10 devotees. И Прабхупада ехал с севера, с Дели, и там в купе было где-то 8 преданных. This is also early 70s. Это в начале 70-х. Prabhupada's first visit to India. Первый приезд Прабхупады в Индию. One man came into the train and he said, Swamiji, you should do a center in Delhi. We don't have a temple here. You should do a center. И один человек зашел и сказал, Прабхупада, у вас нет центра в Дели, вы должны организовать Prabhupada центр. looked at the man and said, so you will help? That was the devotee? No, just some Indian man. И Прабхупада сказал, ну и что? And the man said, yes, I will help. И человек сказал, да, я помогу. So Prabhupada looked around the coupe and he said, you, and you. He pointed at 4 or 6 devotees and he said, get off the train. И он показал, ты, назвал 6 преданных, сказал, слезайте с поезда. He gave them 50 rupee loan, not donation, loan. И он дал им 50 рупий в долг. 50. Yeah. So, imagine you're traveling with your guru. Представляете, едете с гуру. Everything is nice. Все супер. Darshan, Махапрасад, Киртан. A lot of attention. Много внимания. And then he says, okay, out. А теперь давай слази. Mission. Миссия. Are you ready? Готовы? Are you ready? Готовы? Thank you for your great audience participation. Спасибо за очень участие. It's preparation. Это It's a подготовка. lifetime. It's a lifetime of И preparation. это подготовка длиной в жизнь. Prabhupada said, when I met my guru, he told me I should spread this movement in the English language. I was just married, have a son, I was in business. И Прабхупада говорил, что когда я встретил гуру, он мне сразу же сказал, что ты должен проповедовать на английском языке, но я был женат, у меня только родился сын, у меня был бизнес, и это была невозможная миссия. But it's a lifetime in preparation. Но это вся жизнь подошла в подготовке. The mission of the spiritual master can be postponed, but it cannot be ignored. Миссия духовного учителя может быть поставлена, отложена, но никогда не проигнорирована. Krishna says, surrender unto me. И Кришна говорит, предайся мне. We may not be able to do it fully at this very self moment, but we can gradually work towards that. Может быть, мы не можем сделать это прямо сейчас, но мы постепенно двигаемся в эту сторону. So every time we go up to somebody and we say, Hare Krishna. И каждый раз, когда мы подходим к людям и говорим Харе Кришна, every time we give somebody a book or prasadam or some attention, it's part of that surrendering process. И каждый раз, когда мы даем человеку книгу, какой-то просад или просто внимание, то это как раз маленький шажок и маленькая часть этого процесса. And we'll realize that Krishna is not only all-powerful, he's also all-merciful. И тогда мы поймем, что Кришна не только всемогущ, он также всемилостив. And he's allowing us to be on his team. He's allowing us to be his instrument. И он позволяет нам быть в его команде, быть его инструментом. We'll see miracles every day. И мы каждый день будем лицезреть чудеса. And that is Chatmakar. That is strikingly wonderful. И это удивительно. So Krishna consciousness is exciting. И сознание Кришны, оно восхитительно. And that's all there is to it. И это все, что есть. So we're very grateful Поэтому очень благодарны to Krishna for having spoken the Gita, Кришне, что он рассказал Гиту, for Arjuna for having asked all the honest,
hard questions. И Арджуне за то, что он спросил эти искренние вопросы. For Prabhupada having translated it. Прабхупаде за то, что он перевел ее. For all the countless devotees who have translated it and who have printed it and made it accessible to all of us. Эти бесконечное количество преданных, которые перевели, напечатали и сделали это доступным для нас. And now the toughest part. И сейчас самая сложная часть. How to live it. Как жить по ней. With others. С другими. Ooh, that's tough. И вот это трудно. Because people are trouble. Потому что люди — это проблема. Have you noticed? Обратили внимание? Were you there in Guru Puja today? На Гуру Пуджи сегодня были? Or in Mangalati? This is just the beginning. Imagine when this temple opens. А это только начало. Представляете, храм, когда откроется. But there's a lot of nice paths, you know, near Jalangi and near Ganga. So есть несколько хороших тропинок там у Джаланги, у Ганги. Anyway, we got time for a few questions and then we'll do kirtan. So У нас есть время на несколько вопросов, и потом будет киртан. I was asked to speak on Mokshara Ekadashi and Bhagavad Gita and tell a few stories from Sankirtan. I believe I done my part. И меня попросили поговорить на тему Мокшады и Кадыши, Бхагавад-гиты, несколько историй рассказать, и мне кажется, я справился. I hope I have not confused you more than you already were before. Я надеюсь, я вас не запутал больше, чем вы были до этого. If I did, then my mission was successful. Но если я сделал так, то моя миссия была успешна. Because if you walk away with more questions, then it was a good class. Потому что если вы выйдете с еще большим количеством вопросов, то это хорошая лекция. Questions. Вопросы. Hare Krishna Prabhu, thank you for your presentation. You ask us that do we remember when we get Bhagavad Gita first time? So I would like to ask you what we can do that to have all the time the same feeling, all the time this eagerness, all the time this mood and this like that to really feel it, to really want to have it, to like that. И Прабху спрашивает, что вы сказали, что помним мы первый раз, когда соприкоснулись с Бхагавад-гитой, и как постоянно испытывать это чувство восхищения, то есть этой новизны, этого желания читать. It takes a certain humility. Это требует определенного смирения. To acknowledge our insignificance. Признать нашу незначительность. Our confusion. То, что мы сбиты с толку. Our predicament. Predicament is we're in a dangerous situation here. То, что мы находимся в опасной ситуации. Amala jala jala jivana talamala. You know? We're like a drop of water on a leaf. Капля росы на цветке, на листе лотоса. This is a predicament. It's a very, very volatile situation. Очень опасная ситуация, очень шаткая. It can be over any moment. То есть в любое мгновение может прекратиться. There's no guarantee. То есть никаких гарантий нет. Even if you're in Майяпур. Даже если вы в Майяпуре. I met one devotee the other day at Tarampur Ghat. He was on his motorbike, and then I heard when he was at Goshala, he just, fell over his bike and that was it, game over, Game over? Yeah, game over, checked out, boom, Haribol. Я вот с одним преданным только на Тарнпурском гате встретился. I saw him like just 1 or 2 minutes before that, and he looked okay. He had a big motorbike and he was looking strong and energetic, and the next moment, poof, gone. И что я человека увидел, я его видел за 2 минуты до его смерти, то есть и потом где-то разбился здесь, и все, он выглядел крутой мотоцикл, он полный был сил, и все, раз и конец. So, humility, смирение, and honesty to accept искренность. What was before, what is now, and how Krishna intervened in my life through the mercy of the devotees. Never lose your appreciation for that moment of kindness. When somebody stepped out of comfort zone and they said, hey, you, I got something for you. Come here. И что помнить это, где мы были, где мы оказались, и постоянно помнить эту благодарность для преданных, что кто-то когда-то взял и ради вас сделал этот шаг за свою зону комфорта и сказал, эй, ты иди сюда, у меня есть что-то для тебя. Sometimes people object.
Иногда люди говорят что-то Oh, you're против. interfering in people's life. Вы вмешиваетесь в жизни людей. Yeah, if the kid is running on the street and the truck is coming, yeah, you're going to grab him and pull him out of the road. Yes, you're going to interfere in his life. Конечно же, когда ребенок играет на дороге и едет грузовик, то вы схватите его, оттащите, и это Because вмешательство в otherwise, жизни. he doesn't have a life. Иначе никакой жизни у него не будет. Or you can say, oh, I'm a nice guy. Или можно сказать, да, я хороший человек, It's a free world. свободный мир, Do whatever damn thing you want делайте, что хотите, and go to hell. и идите в ад. But that is not Vaishnava compassion. Но это не сострадание вайшнавов. And as we're here in Майяпур, И мы, находясь здесь, в Майяпуре, and we are feeling the Audharya Dham, we're feeling carried by the compassion of Mahaprabhu мы and чувствуем, Nityananda. это сострадание Нитьянанды Прабху. Then we reflect that without that mercy, there's no advancement. И мы размышляем, что без этой милости не будет никакого прогресса. As we mentioned the other day in Bhagavatam class, without Jiva Doya, there is no real Namruchi and Vaishnav Seva. И как в одной из лекций Бхагаватам недавно мы говорили, что без Джива Дои не будет ни Намаручи, ни Вайшнава Севы. Because it's not true, it's not authentic, it's not real Namaruchi and Vaishnav Seva, unless I actually feel compassion Потому for что all living entities. это не будет истинная Вайшнава Сева и Намаручи, пока у меня не будет этого сострадания ко всем живым существам. Okay? Нормально? Other questions? How to develop this compassion to all living entities? You go out, you meet people, Как развитие сострадания? Нужно выходить и встречаться с людьми. get out of comfort zone. Выйди из зоны комфорта. Okay? It's available. Even here in Mayapur, you can do Harinam, Даже здесь, в Майяпуре, можно You can do Харинаму books. выходить, книги распространять. and you can do Seva, you can help. И можно совершать какое-то служение, помогать. Other points? Какие другие моменты? Prabhu has something to add. Вы хотели добавить что-то? Is it possible to like a comment, not the question? Sure. Конечно же. Не работает. What a blessing. No more loudspeakers. Can you imagine? Благословения, ни колонки не работают. Hallelujah. Была вся эта реклама в Москве, я из Москвы, я смотрел на все эти плакаты, и я прям вслух говорил, даже когда был один, а я не буду читать Бхагавад-гиту. Prabhu is sharing his experience when he was in Moscow. He saw this advertisement and I was saying, I will never read Bhagavad Gita. Все мои друзья видели распространителей книг и Харинамы в Москве. Только я ни разу не видел ни Харинам и ни разу не встретил распространителей книг. All my friends, they saw Harinams, book distributors. I never met Harinams and book distributors. И только когда моя сестра и мама стали преданными, все это пришло домой, и только тогда я с этим столкнулся. И даже отказался зайти в храм на Беговую, когда мой товарищ пытался меня туда затащить. So, and only when his mother and sister become devotees, he gets in But contact Tatfa with Prabhu, if you could speak louder, we cannot hear what you are sorry. saying here on the back. Krishna has a funny sense of humor. У Кришны очень особое чувство юмора. You mentioned that for you it's not important the numbers, important the people who returned. So how to distribute the book in that mood so the people would like to return? So is it like up to us or how does it work? Вопрос в том, что упомянулись о том, что важны не цифры, сколько книг распространили, а чтобы люди приходили. И вопрос в том, как распространять книги так, чтобы люди приходили. Это зависит от нас или что-то другое? Krishna is responsive. He's very responsive. И Кришна, он отвечает. He responds to the desires of his devotees. Он отвечает на желания своих преданных. So if you want something Поэтому, если чего-то хотите, and you really put your heart into it, и вы вкладываете свое сердце в Krishna это, responds. Кришна ответит. One time I was distributing books in Switzerland, door to door.
Однажды мы в Швейцарии распространяли книги от двери к двери. And it was an interesting phase. И там интересная фаза была. Because initially we had people selling all kind of things, and we could give the books for any price. И раньше мы распространяли много всего, и книги могли отдавать за любую цену. But then we realized that it's not such a good strategy. Но потом поняли, что это не очень хорошая стратегия. It's actually better to ask for a proper price, and so you have to discuss and explain something about the book. It's more impactful. Потому что, когда просишь полную цену, то нужно человеку объяснять и рассказывать про книгу, и это больше влияет, приносит больше результата. But the scores went down. Но цифры, Because очки, before они we were умели... giving them for any price. То есть очки, количество книг распространенных уменьшилось, потому что раньше мы просто отдавали за любую цену. So anyway, I was going door to door in Switzerland, big houses, big dogs, big egos, very few books. И я распространял по этим большим домам в Швейцарии, и там большие дома, большие собаки и большое эго, и очень мало книг уходило. Very conservative neighborhood. Очень консервативный район. But one lady, she said, yeah, my nephew, he has been to India. She bought 3 books. И одна женщина сказала, у меня племянник был в Индии и купила 3 книги. The mood was really how to expand the mission. И настроение было такое, как расширить миссию. So I took the contact, I called the guy, and he came. Я взял контакты, я позвонил этому человеку, и он пришел. He and his friend, they had long hair and red eyes because they were smoking dope. И он пришел с другом, у них были длинные волосы, красные глаза, потому что курили траву. And they said, we already know all this stuff. Да, мы это уже все знаем. But I was Bhaktaniko. Но я был Бхактаникель. And Bhaktaniko doesn't take any no for an answer. Он нет не принимает. I was very enthusiastic. Я был очень энтузиастичен. So I showed them the temple, I showed them the Показал храм. deities, I showed them the library, Показал божеств, I give them prasadam. показал библиотеку, дал просада. And then I think, okay, they already know, fine. So I just put all the books there on the table. И я сказал, они все знают, и выложил все книги. And they said, we already know, but you're a nice kid. And they just put, few hundred on the table, and they said, pack it, we're taking it. И они сказали, мы это все это знаем, поэтому ты хороший малый, вот тебе деньжат, дали стопку денег, и, говорит, упакуй это все нам. And you can think, job done, right? You got the money, you got the score, everything perfect. И можно подумать, все, работа сделана, книжки записываешь себе на счет, деньги получил, все хорошо. That's efficient. Это эффективно. But if you want to be effective, effectively. Yeah, it's the same word in Russia, at least. I don't believe it. You have to go and look for the... Там есть 2 слова, они звучат похоже, на русском, мне кажется, это одно и Now, то of же. course, they are all agreeing with you because you're the translator. У вас нет повода со мной не согласиться, потому что переводчик-то я. I was in Rio de Janeiro, Brazil, and I had 4 translators, and they were all fighting and arguing with each other in the Sunday feast class. And it was very entertaining. Everybody liked it. It was a very popular class because it was like comedy show, they were just arguing with each other. And one guy was a Prabhupada disciple, so he thought, I'm always right. And the others are like, no, you're not right. This is the wrong word. And everybody was laughing like crazy. Я был в Рио-де-Жанейро, там было 4 переводчика, они все время ссорились, какое слово использовать. Там был главный, он ученик Шрилы Прабхупады, он говорил, это я точно знаю. А другие с ним не согласились, но лекция всем очень понравилась. But of course here you're not allowed to disagree. Но здесь, конечно, вам не разрешается не соглашаться. I understand. Я понимаю. But you can still have doubts. Но Remember? Сомневаться можно, Because помните? doubt is the sign of Потому intelligence. что сомнение — это признак разума. So don't go stupid. Поэтому не нужно тупняк включать. So I had my score, I had my money. И вот деньги получил, цифры записал. But I really felt like these guys, they can do more. Но я чувствовал, что эти ребята, они могут больше. So I kept inviting them every now and then. И я их иногда приглашал. Not much happened. Не особо что-то произошло. After 2 years, Bhakti Charu Maharaj came on a Sunday. И Бхактичару Махарадж через несколько лет приехал. And they went to the class. И они пошли на лекцию. And they sat in the back. И они сидели сзади. Yeah, we already know everything. Да, мы все знаем. What is it going to be? Halava or sweet rice or, Что там сегодня будет? Халава или сладкий cheese рис? sabji? Может быть, сабжи с сыром?
What's this guy talking about? О чем тут этот человек говорит? And they had total meltdown. They completely lost it. They're like, he's our guru. We have to surrender. We're idiots. We have to get serious about Krishna. И это то, что произошло, то есть полное, как бы, все поплавилось, то есть они, это наш гуру, мы должны предаться Кришне. Krishna responds Кришна отвечает to the desires of his devotees. На желания своих преданных. Now we may say, well, I'm not a devotee. Мы можем сказать, ну я-то не преданный. Yeah, but you're trying to assist the pure devotee. Но вы пытаетесь помогать чистому преданному. And Prabhupada is very much anxious to bring people to Krishna's lotus feet. И Прабхупада всегда хотел приводить людей к лотосным стопам Кришны. And if you're willing to be a servant, an expansion of Prabhupada's compassion, Если вы готовы быть слугой вот этого продолжения сострадания Шрилы Прабхупады, you will get empowered. то вы получите Krishna полномочия. Shakti Vinanahe Tara Pravartan. One time His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, and then they started doing the preaching center in their home, and more than 12 devotees, maybe 20 got initiated from that group. И потом эти ребята, они инициировались, они открыли свой проповеднический центр, и там где-то оттуда, где-то человек 20 еще инициировалось. Okay, last story, bonus track. Последняя история, бонус. His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj, when he was known as Ganashyam Prabhu, Его святейшество Бхакти Тиртха с вами, еще they were известный doing Ганашьям library Прабху. party. They were distributing books to the universities. Они распространяли книги по университетам, в библиотеке. So they came to university, but the university was closed. Они пришли в университет, а университет был закрыт. So Mahabudhi, who was the Sankirtan leader, И Мадхабудхи, он был лидером Санкиртана. he said, let's go. We don't have time to waste. We have so many hours to drive to the next university. Мы поехали, у нас нет времени терять, до следующего университета далеко ехать. But Bhakti Tirtha Swami, then Ganashyam Prabhu, he said, I need to go use the restroom. So he went to the restroom. У Бхактирха с вами, тогда еще Ганашьям Прабху, он сказал, подождите, мне нужно в туалет. So while he was in the restroom, there was another person there. He started talking to him. И пока он был в туалете, там был другой человек, который с ним заговорил. Turns out he's a professor of Sanskrit. И это оказался профессор санскрита. He sells him a standing order, a full set. И он продал ему этот полный And the набор guy книг. calls his friend who is in charge of anthropology. He also buys. So they get 2 sets distributed just by going to the bathroom. И этот человек позвонил своему другу, который профессор антропологии, он заказал еще один сет. То есть он распространил 2 сета, просто пойдя в туалет. That means burning desire. Это значит горячее желание. Burning desire to spread Krishna consciousness. Горячее желание распространить сознание Кришны. And yes, we should want these people to come back. И мы хотим, чтобы эти люди вернулись. But if you're like, okay, give me the money and get lost, then it will take longer. Но если у нас настроение просто дай деньги и свали отсюда, то это немножко больше времени займет. We have to be willing to spend a little time. Мы должны быть готовы немножко время потратить. Krishna will give you the intelligence. И Кришна даст вам разум. How much time, in which Сколько way, времени, how to каким deal образом, with people. Krishna will give you the intelligence. как общаться с людьми, и Кришна даст вам разум. That's what he promises. И это то, что он обещает. Remember? Помните? 10-10? 10-10. Huh? So if you want to get a tattoo, you can get 10-10 and, 1866. But at the end, you're all full of numbers, and they think like, what, you're from jail or where are you from, Захотите сделать татуху, набейте себе 10-10, 18-68, потом вы полностью в цифрах, и люди думают, вы из тюрьмы. Anyway, it's a joy to see all of you here. Так или иначе, очень радостно вас всех здесь видеть. And I know you're here because of the mission and you're here because of Bhagavad Gita. Я знаю, вы здесь благодаря миссии, благодаря Бхагавад-гите. And that gives me great confidence. И это дает мне великую уверенность. Because I know, even if all the smart people and all the beautiful people and all the whatever people lose it, you're still going to go to Argentina and help those 2,000 congregational devotees to actually expand the movement. Потому что я знаю, что если самые умные или богатые, какие другие люди не будут ничего делать, то вы поедете туда и сможете помочь этим 2000 новых преданных в Аргентине прогрессировать. If we're not going to do it, maybe our kids will do it. Maybe the kids of our kids will do it. Если мы этого не сделаем, может быть, наши дети сделают или дети наших детей. But at least we should be able to tell our grandkids, I tried.
Или, но, по крайней мере, мы должны жить так, чтобы могли сказать своим внукам. Мы попытались. Помните историю из 9-й песни? About? О чем? Oh, you want to know what it was about? I give you a hint. Я подсказку дам. Some people got burned because they looked at Kapila Muni and they thought he had stolen the horse. Какие-то And they люди got burned to ashes. сгорели дотла, потому что они подумали, что Капила Муни украл их коня. And then their kids tried to, save them. И их дети попытались спасти And they их. couldn't manage to do it. And their kids also tried. And then finally somebody actually succeeded И их дети by bringing Ganges. And не смогли этого сделать, и их дети тоже не смогли. И потом появился тот, кто привел Гангу. it's a lifetime mission. Это миссия на всю жизнь. And we need everybody. И нам нужны все. And that's the beauty of Krishna consciousness. И в этом красота сознания Кришны. So thank you for taking part in this wonderful Hare Krishna experiment. Потому что спасибо всем, что вы принимаете участие в этом замечательном эксперименте сознания Кришны. Thank you for your sincerity and your love and dedication. Спасибо за вашу искренность, за вашу любовь и то, что вы посвящаете себя этому. One devotee told me in Gainesville while we were serving out Krishna lunch. И один преданный в Гейнсвилле поделился со мной, когда мы раздавали прасад. He said, I was there, Prabhupada told me, Krishna has a little black book and he takes note of every devotional service that you do, every book that you distribute, anything that you do, Krishna takes note of it. Прабхупада как-то сказал мне, я был там, что у Кришны есть маленькая черная книжечка, куда он записывает все, что преданные, все служение, которое So преданные never совершают. think it doesn't matter. Поэтому никогда не думайте, что это не имеет значения, Because Krishna knows. потому что Кришна знает, And he never forgets. и он And he's никогда не always забывает, grateful. и он всегда благодарен. I was reading this morning before Mangalarti the story of Sudama, that Krishna was thinking, how can I repay him? He has given me his love, he's given me his life, he's given me his heart. How can I repay him? Я сегодня утром до Мангаларти читал историю про Судаму, и Кришна думал, как мне отплатить ему. Он отдал мне все, свое сердце, свою любовь, свою жизнь. That's why Krishna silently gave him wealth. He felt embarrassed. He did not want to give him anything in front. И Кришна поэтому скрытно подарил его богатством, потому что ему было стыдно дарить ему что-то напрямую. So Krishna is unlimitedly merciful. И Кришна безгранично милостив. And we experience this И мы испытываем этот опыт, when we collaborate with his effort to show kindness. когда мы сотрудничаем с его усилиями в Then проявлении Mahaprabhu, сострадания. Srimati Radharani, the internal potency come into play and things take over. The whole atmosphere just changes. И тогда Махапрабху и Шримати Радхарани, внутренняя энергия, они вмешиваются, и вся атмосфера меняется. People just become transformed. Люди меняются. That is the experience И это в этом опыт. we should have every day. Тот опыт, который у нас должен быть каждый день. Pratyaksha. Direct experience. Пратьякша, непосредственный опыт. And susukam. И Real сусукам, taste. реальный вкус. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. jai. So we'll have a little kirtan. Сейчас небольшой киртан. Его милость Навина Нирада Прабху ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. What do you do? Sitting, standing, dancing? What's the normal? Что там дальше? Песни, пляски. Who tells us what to do? Нам нужен кто-то, кто скажет нам, что делать. Who is in charge here? Кто там главный? Okay. Yes. Standing? It's up to you. How do you wish? I don't know. What's normal? Different option. It's up to you, yeah. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Nitai Gaura Hare Bol. Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Nitai Gaura Hare Bol. Harinam Sankirtan K. Srila Prabhupada K. Gaur Bhaktivinoda K. Gaur Premanande. Vanchakalpatarubhischa Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Spasiba Balshai. Thank you everybody. Hari. Namo Vishnu
padaya Krishna prasthaya bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachadashitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Ram, 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura. Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev. Hare Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Madhava Shri Radhe. Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Harinam Sankirtan Yuga Dharma ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Воскресная программа ki, Шрила Прабхупада ки. Спасибо большое.